But in his estate he shall honor the God of forces. naye agenda kussaamu ekitiibwa bakatonda Ab'omu bbanga. ab'omu bbanga, And a God whom his fathers knew not era katonda bakitabe be bataamanya shall he honor with gold alyoka amutoneetone ne zaabu and silver, ne feeza with precious stones n'amayinja ag'omuwendo and pleasant things. n'ebintu eby'omuwendo. So this man, kati ono omusajja the Antichrist, akontana ne Kristo will make himself a god, agenda kwefuula katonda because you have no honor to any other god. kubanga tagenda kussaamu kitiibwa katonda mulala yenna. Remember, jjukira every human being buli muntu yenna was created with a virtue to worship. yatondebwamu n'emwoyo gwo gw'okusinza, Virtue, ekituli omuwaatwa, omuwaatwa like a flask. nga fulasika, We call it a vacuum flask. mulimu omuwaatwa. You might see the flask is very beautiful on the outside, oyinza ogiraba nga nnungi nnyo kungulu, but when you take off the lid, naye bw'oggyako ekisaanikira there is a vacuum inside. munda mulimu omuwaatwa. So every creature created in tripod, buli mu kitonde ekyatondebwa mu bika ebisatu, mu buntu mu obusatu, buntu obusatu, spirit, soul and body, emmeeme, omwoyo they n'omubiri, have a vacuum inside of them for worship. birinamu omuwaatwa mu byo ogw'okusinza. Every human being has a vacuum to worship. buli muntu yenna alina omuwaatwa ogw'okusinza. You either worship the true living oba God. osinza katonda omutuufu, If you cannot, bw'oba tosobola, still you must worship, because that vacuum must be filled. era olina okusinza kubanga omuwaatwa gulina okujjuzibwa. That's why ensonga lwaki many people go to worship to mountains. abantu bangi bagenda ku nsozi okusinza, They don't worship the true God, tebasinza katonda but they omutuufu, must worship. naye bateekeddwa So they okusinza. look for a mountain. kati banoonya ensozi. Kyaggwe, ekyaggwe Mukono district, mu disitulikiti y'e Mukono where I was born, gye nazaalibwa, people used to go to worship certain trees, abantu bagendanga okusinza emiti, and those trees are their gods. ng'emiti egyo be bakatonda In baabwe. Uganda, wano e Uganda people worship River Mayanja. abantu basinza omugga Mayanja, They take Mayanja to be their god. batwala omugga Mayanja okubeera katonda In waabwe. Uganda, e Buganda people do rituals and worship on River Sezibwa. abantu basinza ku mugga Sezibwa, And the legendly say that Sezibwa was born of a woman. era bagamba nti Sezibwa yazaalibwa mukazi, So they consider Sezibwa as a god. kati Sezibwa bamutwala nga They katonda, go and worship. bagenda ne basinza. Simply because inside every human being there is a vacuum demanding worship. kubanga mu buli muntu mulimu omuwaatwa ogusaba okusinza. In India, kati e Buyindi they have got 6 million gods. balina bakatonda obukadde 6. Even a cow in India is a god. eyindiya n'ente nayo katonda. River Ganges is the greatest god in India. omugga Gangeezi ye katonda asingayo obukulu. Every year they make a ritual, they worship there and they bathe to get healed of their ailments. buli mwaka bakola emikolo ne bagendayo okusinza ne basaba okuwonyezebwa. And that's where coronavirus spread most this year, in River Ganges rituals of worship. era coronavirus eyo gye yasaasanira ennyo mu mugga ogwo, Because millions of people went there to worship in the river, bathing for sicknesses to get off their life. But in the end, they were spreading kubanga coronavirus. enkuyanja y'abantu yagendayo okusinza naye ate ne basaasaanyizaamu akawuka ka korona. Let's go back to the woman. Let's go back to the other woman. tuddeyo ku mukyalo oli. Matthew chapter 27, Matayo verse 27 19. olw'ekkumi n'omwenda. When he was set down on judgment seat, who was that? Pilate. Piraato. Verse number 18 yagamba ki? 17. Therefore when they were gathered together, Pilate, yes, not Herod, Pilate said unto them, Bwe baakuŋŋaana Piraato n'abagamba, whom will ye that I release unto you? ani gwe mwagala mbasumululire, Barabbas Balunabba or Jesus, who is called Christ? oba Yesu ayitibwa Kristo? Verse number 18. olw'ekkumi n'omunaana. For he knew that for the envy they had delivered him. kubanga yakimanya nti olw'obujja baali bamusumuludde. Verse number 19. olw'ekkumi n'omwenda. When Pilate was sat down on the judgment seat, kati Piraato bwe yatuula ku ntebe ye esala his emisango, wife mukyala we sent unto him, n'amutumira saying, ng'agamba, have thou nothing to do with that just man? nti tobaako kintu kyonna ky'okola omusajja oyo For omutukuvu, I have suffered many things this day
in a dream because of him. kubanga mbonyeebonye nnyo mu kirooto ekiro kya leero ku lulu. Pilate's wife was convincing her husband mukyala piraato yali agezaako mumatiza that he should not harm that right man called Jesus. nti tagezaako kukosa omusajja ono ayitibwa Yesu. The woman was so compassionate. kati omukazi yalina ekisa kingi, She was talking the right thing yali ayogera ekituufu according to her, okusinziira ku ye, but not according to that which is written. naye nga tasinziira ku kiri ekyawandiikibwa. It was not according to the divine planning of God. kyali tekikwatagana n'enteekateeka y'obwa Katonda, Because the divine planning of God was saying kubanga enteekateeka ya Katonda yali egamba Jesus must nti die Yesu ateekeddwa okufa and he must die on the cross. era alina okufiira ku musaalaba, And on the third day, era ku lunaku olwokusatu he must raise from the dead. alina okuzuukira okuva mu bafu. So there must supposed to be resurrection and death. waali wateekeddwa okubawo okufa n'okuzuukira. So here comes a woman. kati omukazi wuuno When her husband was already on the judgment seat, nga baawe amaze okutuula ku ntebe esala emisango. Pilate was the judge Piraato ye yali in omulamuzi the high court era mu kooti eri of the Roman ewaggulu Empire. ey'Abaruumi. So the woman sent a message to him. kati omukyala n'amuweereza obubaka Say, hey, honey, n'amugamba hane, please have nothing to do with that just bambi man. omusajja oyo tomukola obulabe bwonna. That man is a just oyo man. omusajja mutuufu. What she was saying was right, kyeyali ayogera kyali kituufu, but she was not according to program. naye nga tali ku pulogulaamu ya For I Katonda. have suffered many things this day in a dream because of kubanga ekiro you. kyaleero mbonyeebonedde mu kirooto olw'omusajja oyo. Give us the New Life Translation, please. Give us the New Life Translation. Just then, as Pilate was sitting on the judgment seat, kati Piraato bwe yali atudde ku ntebe y'esala emisango, his wife sent him this message: mukyala we n'amuweereza obubaka. leave that innocent man alone. omusajja oyo atalina musango muleke, mwesonyiwe. Leave that innocent man. weesonyiwe omusajja oyo atalina musango. Was Jesus innocent? Yesu yali talina musango? Yes. weewaawo. Was he just? yali ayogera mazima? Yes. weewaawo. Was he supposed to die? yali ateekeddwa okufa? Yes. weewaawo. All the answers to those questions are yes. zonna ansa ziri But the weewaawo. woman is convincing her husband. naye omukazi agezaako okumatiza And then you bbaawe continue to say, n'agenda maaso nga mugamba I suffered through a terrible nightmare about him last night. nti nabonaabonedde mu kirooto ekimukwatako ekiro kya jjo, And the dream was telling me, era ng'ekirooto kiŋŋamba don't kill that man. nti totta musajja oyo. Don't kill that man. omusajja togeza n'omuta. That man is a ono righteous man. omusajja mutuukirivu. That man is innocent oyo man. omusajja talina musango. I am so uncomfortable mpulira siteredde seeing that n'akatono it is my husband okulaba nga bba who wange is going to sign a document yagenda okuwandiika ekiwandiiko of death ekyokufa to an innocent eri man. omusajja atalina musango. This is how wives can convince. bwe bati abakazi bwe basobola okumatiza, They can convince even to cancel the divine plan of God. basobola n'okukukozesa gw'osazeemu endagaano eteekeddwa okuba eya So Katonda. because this Antichrist does not want that convincing, kubanga ono akontana ne Kristo tayagala bamumatiza batyo just like Jesus, nga Yesu he did not marry teyawasa to avoid that. okwewala ekyo. Mwekambabulire. Let me tell you, You don't know how much influence women have over us. mwe temumanyi maanyi bakazi ge batulinako. Those women, abo abakazi, those Justinas, abo ba Justina, those Harriettes. those Mama. bannange. They influence 70 to 80% of our decisions. ku 7 ku 10 basalawo nnyo. They influence a lot. Sometimes we might pretend as if we are not going to do. oluusi twebuzaabuza nga batagenda kubikola, Because you know every human being has got NRM inside him. kubanga buli muntu yenna ayinamu aka NRM mu Ka ye, resistance. aka akaziyizaziyiza. In every man's blood, mu buli musaayi gwa musajja there is a resistance formula. mulimu amaanyi ago These agaziyizaziyiza. women talk and you listen. bano abakazi But boogera because you have n'owulira, those resistors naye olw'okubanga tulinamu ebiziyiza in ebyo our bodies, in our muscles, mu masozi zaffe, we pretend twebuzaabuza we have not heard. mbu tetuwulidde, We ne pretend we are twebuzaabuza not going to do. mbu tetugenda We bikola, ne pretend twebuzaabuza what the wife has said is not good enough. nti omukazi kyayogedde si kirungi nnyo. We pretend, men, abasajja twebuzaabuza that what she has said, nti omukazi kyayogedde though it is right, newankubadde kituufu, we want to show them it is wrong. twagala okubalaga mbu kikyamu, But at the end of the naye day, ku nkomerero ya byonna we are influenced by what they have said. ne tumatizibwa n'ebyo bye baayogedde. And at the end of the morning, kati ku makya
you make a decision as a man, n'okola okusalawo ng'omusajja, but the decision you were making was the influence of the naye woman. ng'okusalawo kwe wakoze omukazi ye yakumatizza. So this man will avoid any desire for women, Kati ono omusajja agenda kwewala okuyaayaanira abakazi, so that he may be able to execute whatever he want to be executed during his 7 years tenure. asobole okukola byonna by'ateekeddwa okukola mu myaka gye egyo. So Pilate's wife said, don't have anything to do with this innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him. Verse number 20. Verse number 20. Meanwhile, the leading priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas to be released and for Jesus to be put to death. Okay. So the crowd was asking for something else. Abantu nga basaba kirala. But remember also also this woman was working upon something else. Ate nga n'ono omukazi akola ku kirala. So let us come to the end of our message today. Kati tutuuke ku nkomekerezo y'obubaka bwaffe leero. Let's go back to the last verse number 38. But in his estate shall he honor the God of forces. Naye mu bufuzi bwe agenda kussamu ekitiibwa bakatonda b'omu bbanga. New Life Translation, please. New Life Translation. Instead of this, he'll worship the God of fortresses, Ajja kusinza bakatonda ab'ebigo a eby'omu God bbanga. his ancestors never knew. Era abo bakatonda bajjajja be bataamanya. Abraham Ibulayimu never worshipped the God of fortresses. teyasinza bakatonda abo ab'ebigo. Isaac Isaaka never worshipped such gods. nga katonda bwe batyo teyabasinzaako. Jacob Yakobo never did so. teyakikola. All these ancestors worship the God of heaven, Bakitaffe bano bonna basinza katonda ow'eggulu, who is I am. oyo ayitibwa nti ndi. But this Antichrist Naye ono akontana ne Kristo will not worship that God. He will instead worship the God of fortresses, whose God the ancestors never knew. nti agenda kusinza katonda nga bajjajjaabe tebaamumanya. The Bible continues to tell us that this man must be a Jew. Bayibuli egenda maaso tutegeeza nti ono omusajja agenda kubeera mu Yudaaya. As I said earlier, Nga bwe nabagambye, if he's a pope, bw'abanga ye paapa he will be a Jew by nationality, ateekeddwa okubeera nga mu Yudaaya obuzaalibwe, but a pope naye nga paapa spiritually. mu mwoyo. He will not be a Brazilian. Tagenda mu kubeera mu Bulaziiru, He will not be American. tagenda kubeera mu Amerika, This man will not be British. ono omusajja tagenda kubeera mu British, He will not be a Chinese, tagenda kubeera mu a China, Russian, tagenda kubeera mu or a Russia Ugandan. oba munnayuganda. He will be a Jew. Agenda kubeera mu He will Yudaaya, be a Hebrew. agenda kubeera mu He will Yudaaya, be an Israeli, agenda kubeera mu Isirayiri, because he will worship the God of fortresses, whose ancestors never knew. kubanga agenda kusinza katonda bakitaabe gwe bataamanya, And he shall lavish on him gold and silver and precious stones and expensive gifts. yeewunde ne zaabu ne ffeeza n'amayinja g'omuwendo. He is copying the same thing we have been building, the work of God in the earth. When we go before the judgment seat of Christ, it is the same works that will go through fire. Era ali mu koppa ebintu bino bye tukozesa okuzimba obwakabaka bwa Katonda ebigenda okuyisibwa mu muliro bino byasigala nga akoppa. You remember the building materials I shared with you about 2 months ago? Ojjukira ebyokuzimbisa bye nagabana nammwe emyezi ebiri Among egiyise. them are here: Ebimu ku byo biri wano: gold, zaabu, silver, ffeeza, precious stones, amayinja and g'omuwendo expensive gifts. n'ebirabo eby'omuwendo. There is no hay. Temulimu bisubi, There is no. There is no stubble, temulimu and there bisasiro, is no grass. temulimu na muddo. So the man also knows what to do. N'omusajja amanyi bulungi ekyokukola, He's copying exactly what passes through fire. akopera ddala ekyo ekiyisibwa mu Is there muliro. anything in verse number 39 before we finish? Anything in verse number 39? Okay. So claiming his foreign gods. Bana oluzungu sirutegedde. Tugende tu. Thus shall he do in the most strongholds with a strange God, Ebyo byagenda okukola ne katonda oyo atamanyiddwa, whom he shall acknowledge and increase with glory. gwagenda okussaamu ekitiibwa amuwe And he shall cause them to rule over many. era amuleetera okufuga bangi. Bakatonda bagenda kuba bangi. Bagenda okay. The gods.
Okay, and shall divide the land for gain. era agabanyeemu ensi olw'amagoba. You see this man. Laba omusajja ono He'll be a very crafty politician. agenda kubeera mu kujjukujju He'll be a nnyo, priest. agenda kubeera kabona, He will turn God. agenda kufuuka He will katonda, be a philosopher. agenda kubeera mufirosoofa, He will be a great orator. agenda kubeera mugezi mulungi, He will be a powerful politician. agenda kubeera munnabyabufuzi And w'amaanyi, he'll even divide the land for gain. n'ensi agigabanyeemu asobole okufuna amagoba, He will take all the wealth of the world alyoke atwale obugagga bwonna obw'ensi through the economic planning of 666. okuyita mu nteekateeka y'ebyenfuna eya Because nobody will 666, sell kubanga tewali n'omwajja nor kutunda, buy tewali kugula if you don't have that number. nga tolina nnamba eyo, And the number belongs to him. era ennamba eyo yiye. So all wealth, Kati obugagga bwonna all riches n'ebyobugagga will byonna be to him. bigenda kuba bibye, Because he is the 666. kubanga ye ye 666 And you can't buy, nga tosobola you kugula, can't sell tosobola kutonda without his number. nga tolina nnamba ye. So all the banks will belong to him. Kati banka zonna zigenda kuba zize, All the wealth of the world will belong to him. obugagga bwonna obw'ensi bugenda kuba bubwe. Oh my God, Katonda wange I just pray nsaba that God will keep you stronger every day working out your own salvation. Katonda akukume ng'oli w'amaanyi ng'okola ku bulokozi bwo buli lunaku, Following the principles of the Bible. ng'ogoberera ennono za Bayibuli, That if rapture is coming up to today, nti singa okwakkulibwa kujja leero you are taken away otwalibwa in the rapture. mu kwakkulibwa, Because you will not be able to stand before this man. kubanga tojja kusobola kuyimira mu maaso ga musajja ono. 7 years Emyaka of his 7 rule okufuka gwe will be like a millennium. kigenda kubeera ng'ekyasa kiramba. Ekyasa bakiyita millennium. Ekyasa bakiyita century. His 7-year rule Emyaka gye 7 egy'obufuzi will be very terrible. kigenda kuba kizibu nnyo. You will not have any. Tukyagamba bino simanyi local down. Tetugenda mu kyaki, tetugenda mu kyaki. Wali tugenda na kulinnyirayo ddala. But during that time you'll not even step there, Because you will stand and say, I'm God. kubanga ye agenda kwerangira nga Katonda, Yes. Everybody must worship him. bonna nga balina kusinza ye, He will be in total control of the entire world. nga y'afuga ensi yonna. Oh, hallelujah. Amen. God is a good God. Katonda waffe mulungi. We are going to give. Tugenda kuwaayo, And when you are giving, era bwe tuba tubaayo we give online. tuweerayo ku mutimbagano, We give online. tuweerayo ku mutimbagano 0708 0708 086 086 247 247 Airtel Money. ya Airtel, And 0776 0776 117 11 004. 004. Please go ahead and give. Gera mu maaso oweeyo, Go ahead and give. gera mu maaso oweeyo, Especially in this period when some of us are getting our salaries. naddala mu biro bino nga abamu ku ffe tuna emisala gyaffe, Whether half or full, nga whether the salary is half, oba omusala gwa kitundu quarter or full, oba gwa kimu kyakuna oba mulamba, let us be trustworthy. katubeere beesigwa And we pay our tithes. era tusasula ebimu byaffe We give our by'ekkumi, offerings. tuweeyo ebiweebwayo Father, I byaffe. bless every tither. Kitange mpa omukisa buli awa ekimu Prosper eky'ekkumi, them. bakulaakulanye, Every giver, buli awaayo, every buli sower, asiga, prosper them, Lord. bakulaakulanye Mukama. Stretch forth your hand Golola omukono gw'Omukama and deliver them out of evil. obasumule okuva eri obubi. Father, we thank for the nation of Kitange Uganda. tukwebazula eggwanga lya Uganda, We are to recover from coronavirus. tugenda kuva mu coronavirus, Our businesses are recovering. bizinesi zaffe ziddamu obulamu, Our homes will recover. amaka gaffe gaddamu obulamu, Schools are opening. amasomero gaggulawo, Churches are about to resume. amakanisa ganaatera okuddamu. Thank you, Lord. Weebale nnyo Mukama, Thank you, Father. weebale You Kitaffe, have still given us the breath of life. kubanga okyatuwadde omukka ogw'obulamu. Bless every giver today. Wa omukisa buli awaayo In olwaleero Jesus' mu name. linnya erya Yesu, Amen amiina. and amen. God bless you all. Mukama abawe omukisa. Hallelujah.